today's class we are going to study about the working of a microscope. Now before moving into the study of microscope, I want you all to revise the image formation in a convex lens using ray diagrams. There are 6 cases when the object is placed at the focus, at C, 2F. 2F stands for center of curvature. When the object is at infinity, when the object is between F and 2F, when it's beyond 2F, and when the object is between focus and pole. Now, in the functioning of a microscope, we'll be concentrating on the last case, that is, when the object is placed between the focus and the pole. When the object is placed between the focus and the pole, you get the image on the same side of the convex lens, which is a magnified and imaginary image. This is the case that we use as this lens as a simple magnifier, or we simply call it a magnifying glass. This is what we call a simple microscope. And you have seen a magnifying glass. Let us find out the magnification in this case. We know that magnification M is equal to V by U. I can write this as V into 1 by U. Instead of V by U, V into 1 by U. Now, what about 1 by U? 1 by U I have replaced by 1 by V minus 1 by F. How did I get that? From the equation lens formula, 1 by F is equal to 1 by V minus 1 by U. From this equation, what is 1 by U? 1 by U is 1 by V minus 1 by F. 1 by U, I am taking minus 1 by U, I take it to this side. So 1 by U becomes 1 by V minus 1 by F. So I have written 1 by V minus 1 by F. Open the bracket. V into 1 by V, 1. V into minus 1 by F, minus V by F. Now here, instead of V, I am going to introduce a new term. And one more thing, we are going to use the sign convention. I hope you remember the sign convention. That is, all the measurements you take from to this side of the pole is taken as negative. All the measurements to this side, that is in the direction of light, is positive. Towards this side, it is negative. So here we are measuring in this direction. The image is formed in the same side. So V is negative. So instead of V, I have given negative V because of sign convention. And instead of V, I am going to use the term D. D is a new term. What is this D? Listen to me very carefully. D is called the least distance of distinct vision. What do you mean by that? Again, it's written. It's the closest distance for which a lens can focus light on retina. That means, നമ്മൾക്ക് ഒരു സാധനം ഒരു കാര്യം വായിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും അടുത്ത് എത്ര ദൂരത്തിൽ പിടിക്കാം. For a normal person, it is 25 centimeter. 25 centimeterൽ അടുപ്പിച്ച് നമ്മൾ കണ്ണിനടുത്ത് പിടിച്ചാൽ it becomes blurred, നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഓക്കെ, അതേസമയം വെള്ളെഴുത്തൊക്കെയുള്ള ആളുകൾക്ക് 25 centimeter പോരെ, അകത്തി പിടിച്ച് വായിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. So that is what is D. What is this D? D stands for least distance of distinct vision. എത്ര മാക്സിമം അടുപ്പിച്ച് പിടിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതിലും അടുപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആകത്തില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് യു കോൾ ഡി. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇസ് ദ ക്ലോസസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ വിച്ച് എ ലെൻസ് ക്യാൻ ഫോക്കസ് ലൈറ്റ് ഓൺ ദ റെറ്റിന. നമ്മുടെ റെറ്റിനയ്ക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത് എത്ര വരെ വായിക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഇസ് ദിസ് ഡി. സോ in this case, instead of V, I told you I have given the negative sign, and instead of V, I am putting D. എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because in this case, we are using this lens as a
റീഡിംഗ് ലെൻസ് അല്ലേ, ഒരു റീഡിംഗ് ലെൻസ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മാഗ്നിഫയിങ് ഗ്ലാസ് വെച്ച് നമ്മൾ ഏറ്റവും അടുത്ത് പോയാണ് നോക്കുന്നത്. മാഗ്നിഫയിങ് ഗ്ലാസ് ഹസ്തരേഖയൊക്കെ നോക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. മാഗ്നിഫയിങ് ഗ്ലാസ് വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ണ് വളരെ അടുത്ത് പിടിച്ചാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര അടുത്ത് വരെ കൊണ്ടുപോകാം, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് യു കോൾ ഡി. Okay, so magnification we got a formula 1 plus d by f. So we got the formula m is equal to 1 plus d by f when the object is between f and p. Now just imagine we are placing the object at the focus. When the object is placed at the focus, we get the image at infinity. In that case, what is the magnification? When the object is at the focus, image is at infinity. In that case, we cannot measure the position of the image. There, we are using another method. Here the magnification m, instead of v by u, we are using this formula. Theta I by theta o. What is theta I? Angle subtended by the image. And theta o is angle subtended by the object. അതായത് നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കുമ്പോൾ ഐ ടോൾഡ് യു വാട്ട് ഇസ് ഡി, ഏറ്റവും അടുത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാവുന്ന പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, ആ പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദി ആംഗിൾ ഫോംഡ്? ആംഗിൾ ഇസ് ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ്. ടാൻ തീറ്റ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ്. When theta is very small, tan theta can be taken as theta itself. Or simply we can use the formula theta is equal to arc by radius. So theta is opposite side by adjacent side. For small angles, tan theta is theta itself, opposite side by adjacent side. Height of object by d. D I told you, least distance of distinction. This is the angle subtended by the object. Now how will you find out the angle subtended by the image? For that we have to use this diagram. This is the diagram. For an object placed at the focus, you get the image at infinity. How do you draw the image at infinity? You draw two parallel lines. They are meeting at infinity. Here again theta I marks the angle of the image. Angle of the image is height of image by the distance v. Instead of that, from this diagram we can see that theta I is ho, the height of object itself, by what is this distance? The object is placed at the focus. So this distance is the focal length of this lens. So theta I is ho by f. So we got two equations. Theta O is ho by d, theta I is ho by f. And I told you magnification m is theta I by theta O. Angle subtended by the image by angle subtended by the object to our eyes. Let us substitute the values. Theta I is ho by f and theta O is ho by d. Cross multiplying, ho and ho gets cancelled, and magnification is equal to d by f. So we got the magnification when the object is at the focus. So we have got two formulas for magnification. When the object is at f, this is the magnification. And when the object is between f and p, this is the magnification. What is the difference? When the object is between f and p, magnification m is equal to 1 plus d by f. And when the object is at f, magnification is equal to d by f. What is the difference? This is 1 less. മറ്റേ കേസിനെക്കാട്ടിൽ 1 കുറവാണ്. The other one was 1 plus d by f. This is simply d by f. അപ്പോൾ 1 കുറവാണ്. So we need magnified image. അപ്പോൾ ഇതിൽ magnification കുറഞ്ഞല്ലോ. മറ്റേത് 5 ആണെങ്കിൽ ഇത് 4 ഉള്ളൂ. But still this is more convenient because this is the comfortable position for the eye. ഐക്ക് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് നോക്കാവുന്ന പൊസിഷനാണ് ഇത്. എനിവേ വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് two formulas for magnification. One is d by f, one is 1 plus d by f. Now let us study about the working of a compound microscope. In a simple microscope, it consists only one
convex lens. So there is magnification is lens. Magnification കൂട്ടാൻ വേണ്ടി we use two lenses. Okay, രണ്ട് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ we call compound microscope. ഒരെണ്ണത്തിന്റെ magnification is compounded by the other one. Okay, you can see two lenses, one blue in color, one red in color. The blue one is called the objective and the red one is called the eyepiece. Objective ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ലെൻസ്, eyepiece ഐയുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ലെൻസ്. And compare the size also. Objective smaller, eyepiece is larger. So when an object AB of height h is kept in front of the objective lens, first an image is formed, A dash B dash of height h dash. This is formed at the focus of the second lens. Eyepiece in the focus lana idirikkunnathu. And because of that again an image is formed and we observe the image over here. By രണ്ടിന്റെയും കൂടെ ഒരു compounded effect you get a magnified image. Now we are going to derive a relation for the magnification of this compound microscope. And in the compound microscope you get a magnified image over here. Now I want you to observe carefully in this diagram. I have marked an angle beta in this diagram. കാണുന്നുണ്ടോ? Beta. So if this angle is beta, this angle is also beta. They are opposite angles. Opposite angles ആയതുകൊണ്ട് these two are equal. Let us find out tan beta for this case. Tan beta is equal to h by fo. അതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് നോക്കിക്കേ. Tan beta. Concentrate into this triangle. Tan beta is equal to opposite side by adjacent side. Opposite side എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്. That is equal to this one because these two are parallel lines. So whatever the height this is, it is equal to this height AB. That is the height of the object. So this height is h. അതുകൊണ്ട് ഈ ഹൈറ്റും h ആണ്. So opposite side is h. What about this distance? A ray passing parallel to the principal axis passes through the focus. So this is the focus of the objective. ഒബ്ജക്റ്റീവിന്റെ സെക്കൻഡ് ഫോക്കൽ പോയിന്റ് ആണ് ഇത്. ഒരു ലെൻസിന് രണ്ട് ഫോക്കസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഈ സൈഡിൽ, സെക്കൻഡ് ഫോക്കസ് ഈ സൈഡിൽ. അപ്പൊ ഫോക്കസ് മുതൽ പോൾ വരെയുള്ള ദൂരം ഫോക്കൽ ലെങ്ത്. ഒബ്ജക്റ്റീവിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ആണ്ട് വി മാർക്ക് ഇറ്റ് ആസ് FO. So tan beta is equal to h by FO. Now look into the second angle beta, opposite side by adjacent side. Opposite side is height of the image A dash B dash. Adinte height let us call it as h dash. Now what about this length? This length is a new term which I am marked as L. L is called the tube length. What is tube length? It is the distance between the second focal point of objective and first focal point of the eyepiece. Let me explain. പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ട്യൂബ് ലെങ്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. What is tube length? It is the distance between the second focal point of the objective. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫോക്കൽ പോയിന്റ്. This one. ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫസ്റ്റ് ഫോക്കൽ പോയിന്റ്, സെക്കൻഡ് ഫോക്കൽ പോയിന്റ്. Distance between second focal point of the objective and first focal point of eyepiece. Eyepieceന്റെ ഫസ്റ്റ് ആണ്, ഫസ്റ്റ് ഫോക്കൽ പോയിന്റ് ആണ് ഇത്. ഇതിന് രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ദൂരത്തെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? So tube length is the distance between second focal point of the objective and first focal point of the eyepiece. This distance. Okay, clear? So we are going to equate the two values of tan beta. One, tan beta is h by FO, and again tan beta is h dash by L, where L is the tube length. So equating these two, h by FO is equal to h dash by L. And we know that magnification M is equal to h dash by h, height of image by height of object. MO stands for magnification of the objective lens. So h dash by h is equal to L by FO. Cross multiplying L into h is equal to h dash by FO, and h dash by h
we are bringing h here and taking L here. So h dash by h is equal to L by FO. H dash by h is magnification of the objective. Okay, so we got magnification of the objective. What about magnification of the image? We have already studied, it is D by F. D by F. We have studied two formulas, 1 plus D by F and D by F. When do you get D by F? We get the equation D by F when the object is formed at, the object is kept at the focus. Okay, so this case we are taking either, you can take the formula mi is equal to D by F or the formula 1 plus D by F. Anyhow, you have got two formulas, magnification of objective, magnification of eyepiece. So once you get the two, you can find out the magnification of the compound microscope. Magnification of the compound microscope. So magnification of the compound microscope, m is equal to, we have studied that magnification is the product. Power of two lenses, P is equal to P1 plus P2. But magnification is the product of the two magnification of each lens. ഓരോ ലെൻസിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷന് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്താലാണ് ടോട്ടൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നത്. നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ലെൻസുകളുണ്ട്. വൺ ഇസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ്, ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ദ ഐ പീസ് ലെൻസ്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിന്റെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു L by FO. ഐ പീസ് ലെൻസിന്റെയോ ME മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഐ പീസ് D by FE. So total magnification of the compound microscope is given by, magnification of the compound microscope is given by m is equal to MO into ME, objective magnification into eyepiece magnification, and that is L by FO into D by FE. So magnification, we have two equations, m is equal to MO into ME. It can be either L by FO into D by FE or L by FO into 1 plus D by FE. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്ന എങ്ങനെയാ? When the image is formed at infinity ആണെങ്കിൽ this one. When the image is at the near point ആണെങ്കിൽ this one. Because we have studied two equations for the magnification of a single lens.